up. So, we have 2 days for synchronous classes. So, depende yun sa pinili niyong schedule. It's either Monday, Thursday, or Tuesday, Friday. And then, asynchronous for the other 2 days. Tapos, we have Wednesday for special activities. And Wednesdays is also available for academic consultation with teachers. So, pag need yun ng help ganyan, you can schedule appointments with your teacher so that you can talk to them. And yung gamit natin is Gmeets for the sessions and Google Classroom for yung mga activities and lectures. Ayun. So yung pinaka-enjoy ko siguro is yung asynchronous. Kasi pag synchronous, masyadong dire-diretso siya. And mas wala kang breaks in between. Pag asynchronous kasi, you have more handle on your schedule. And yun nga, mas feel ko sa atin mas madami tayong asynchronous days kasi we have 2 days and we have Wednesday pa and we have the after classes to do our work. So, ayun. Sa akin, as much as possible, I try to follow the given schedule kasi diba sa atin sa St. Stephen's, we were also given a schedule for our asynchronous days. And although you don't really have to follow that, I personally want to kasi pag ganun, mas naaayos mo yung things that you have to do within the day. And, ayun. Pero sometimes, syempre, kulang yung 40 minutes for a certain project. So, you just adjust kung what period mo siya pwedeng gawin or what other time mo siya pwedeng gawin. Ayun, so medyo tansya-tansya lang siya kung ano dapat unahin mo, ano dapat hulihin mo. Yeah, yun lang. Sa asynchronous, usually, ginagawa ko, sineset ko na siya the day before. Like, since overloaded kami lagi sa ginagawa, I usually do sa gabi, iniisip ko na kung ano yung gagawin ko for that day and specifically, what time ko siyang gagawin and basically allotted na siya on that day. And minsan, problem ko lang minsan is nagkaka-spontaneous na problema sa bahay, like inuutusan or basta may house problems. Yun. Napapag-cope ko siya dahil, ginagawa ko, kina-cut down ko talaga yung, break time ko. Like, instead of 1 hour, ginagawa ko siya 30 minutes. Pero minsan napapatagal dahil sumasakit likod. Ayun, usually yun lang. Kasi usually, puro drawing kami and wala talaga kaming, information. So, mostly lang ako. Ganun ako makapag-cope. I do rest. Then, if nagka-problem sa schedule, adjust na lang. Pero yung pinaka-helpful talaga, set your plans for that day. Kung hindi mo alam ano gagawin mo, maligoy-ligoy lang yung mangyayari sa'yo. So ayun, if you feel like asynchronous classes are hard to cope with, it's okay kasi nafe-feel ko rin yon kasi super hassle talaga nagagawin mo siya at your own time ang dami rin naman need gawin at home. So ayun, what I can advise you guys is, and this is actually something I do rin, parang same lang din sa sinabi ni Rainiel, parang night before gumagawa ako ng schedule. Like kunwari gising ako at this time from 1 to 2 gagawa ako GenMath, tapos 2 to 3 Earth Sci, tapos after nun, parang may isa akong break time na parang 30 minutes na siguro merienda or rest, ganun. Tapos, after rest, balik sa paggawa ng task para at least organize na yung araw ko. Tapos, actually, the thing is, yung rest time na ina-allot ko, yun yung buffer na parang kunwari, nag-extend ako sa isang task ko para hindi madama yung ibang task na gagawin ko after that. Mate-take up yung buffer na ginawa ko. So, ayun. So, self-study, actually, di talaga ito maiiwasan kahit na face-to-face classes. Pero what I can say lang is, aralin nyo yung mga resources that your profs or teachers give you. Tapos, if hindi nyo magets, feel free to ask your classmates. Or minsan, what I do is I search it up online or kaya nanonood ako ng lecture sa YouTube. Super helpful actually ng videos in YouTube kung check nyo siya kasi may visual siya tapos may get nyo talaga yung lessons. And at our time naman ngayon, we have the internet na. So, sobrang dami talagang resources mahanap online. Akin siguro. Kasi, personally,
hindi talaga ako mahilig mag-self-study. Like, kahit nung face-to-face classes, mas sanay talaga ako yung sit in class, tapos tuturuan ka, take down notes, and then ma-absorb mo na yung mga tinuro ng teacher. Pero, ayun nga, ngayon online learning, hindi na may iwasan. So, I think the tip na lang, my tip would be to do things at your own pace. Pero wag naman yung super dire-diretso na 8 hours aral ka lang ng aral. And wag din naman yung 5 minutes nag-aral ka, tapos break ka na ng isang araw. So, syempre, bawal yung ganon. And I think, as students, alam nyo naman kung when nyo na need mag-aral. Like, alam nyo pag urgent na yung aaralin. And alam nyo din naman kung, kunwari, how long this subject would take to study. So, kung like 5-minute na video lang siya, di 5 minutes lang yon. And then, after nun, notes ka lang, ganon. So, ayun nga, do things at your own pace. And just do it pag alam mong kailangan mo na, or if you want to. Kasi alam ko, hindi naman lahat mahilig na, may assignment, sige gawin ko na agad. So, ayun. Recently lang rin ako natuto mag-self-study kasi for the past 2 years, puro given yung notes sa amin. May tagagawa kami ng notes. Tapos aralin lang namin on the day before no exam. Ayun yung sa amin. Pero right now, what I can give you para ma-motivate ang sarili mo, isipin mo yung results mo pag nag-self-study ka. Kasi, let's say, kunyari sa akin, skill na pinapractice, like drawing. Isipin mo, day 1 ang pangit. Tapos parang madidismay ka dahil hindi mo magawa. Iniisip ko na lang yung magiging result after pag hard work. So, ini-instill ko yung discipline sa sarili ko na kahit mahirap siya, itutuloy ko pa rin kasi it's a nice pat in the back in the end pag nakita mo rin yung napuntahan mo. Tapos kahit sabi mong hindi ako hindi ako nagka-cram. Ay, hindi ako mahilig mag-self-study, puro cram lang ako. Instill the habit na pagbabigay ng assignment, lagyan mo na siya ng date kung kailan mo gagawin kasi sobrang hirap gawin yan sa college. Kasi talaga, at some point ma-overload ka and may magsa-suffer dyan. And hopefully wag naman sana. So ma-instill nyo lang sana yung habit. Ang isa ko sa siguro yung distraction since internet and hindi require yung face cam, ang on videos, lalo na sa certain profs lang siya, please be respectful to your teachers na don't do social media during your classes or magpatugtog kayo ng music. Kasi pinaghirapan na rin yan ng prof ng mga teachers nyong gawin. And the least you could do is give that hour to them. Like, let's say, 1 whole hour. Ayun lang, one hour, bigay nyo lang, fully nyo lang ibigay sa teacher nyo yan. Kasi pinaghirapan na rin talaga nila yan. And medyo disrespectful na rin talaga. So I guess one of our greatest challenges during online classes, aside from yung internet connection problems, is yung nakaka-drain na nakaharap sa device natin. And siguro, ayun nga, ang hirap ng communication with the prof and or classmates natin online. But I guess with our new normal right now, we can't do anything but to get used to it talaga. Pero siguro, from time to time, do not forget to take a rest din. Like sa mga breaks nyo, you can lie down muna or kain ng snack or something para refreshed kayo. As for the communication problems, we can talk to our profs naman through email or minsan sa messenger, ganon. Usually naman yung profs active yan sa emails nila to answer our questions, ganon. Or you can send them a direct message pag may synchronous classes na kayo or something. For the classmates naman, usually naman may messenger to talk with each other, or if may internet connection problems, you may text each other naman. Sa akin, yung challenge na na-encounter ko sa live sessions is siguro yung masakit siya sa mata, yung dire-diretso classes mo, tapos nakatingin ka lang sa screen the whole time. So, yung pwede mong gawin for that is tuwing yung short breaks na habang hinihintay mong mag-load yung screen, papasok ng Google Meet, tayo ka muna, tapos tingin ka somewhere else para hindi masyadong buong time nga nasa screen lang yung eyes mo. And second challenge siguro would be distractions. So like, ayun nga, yung phone nandyan lang, ang dali lang maglaro or mag-chat or whatever. So katulad nga ni Riniel, wag masyadong
into account din na yung prof naghihirap to make the lecture, tapos ikaw nagpo-phone ka lang, nag-chat ka lang, tapos sayang pa tuition mo, hindi ka nakikinig. Ayun, so tanggalin niyo yung distraction na yun. Or you can also just take notes sa class para mas focus ka doon sa pag-take notes and pag-listen sa class instead of, ayun nga, sa phone and stuff. And third challenge would probably be sleepiness, which I know marami rin sa inyo nakaka-encounter yung super boring yung class. Tapos, siguro yung what you can do for that is same dun sa problem with distractions. You can just take down notes so that mas focused ka and mas alert ka. And you can also like lay out some snacks or some water sa tabi. So pag bigla kang inantok, ay inom ka lang ng water. Sana magising ka doon. Yun. Wait, add-on ko lang kayo sa sinabi ni Monica. Please, as much as possible, wag kayo mag-ano sa bed, mag-class sa bed kasi isa yan sa pinaka nakaka-tempt matulog. Ito, sharing based on personal experience kasi may isa akong class na na inattendan tapos dito sa bed lang ako. Then hindi siya required yung video. So nagkaano ako doon na nakatulog ako sa class. As in greetings yung naabutan ko. Bigla ako nakatulog and pagising ko, sadly, goodbye na yung sinasabi. So, hindi ko na-attendan yung buong orientation ng subject and yung So, as much as possible, huwag yung gagawin sa bed pag may option na iba. Kasi may temptation talaga dyan na makakatulog kayo. Lalo na pag nakahiga pa. Ang bilis lang makatulog. Wait, add ko lang din doon. Wag masyadong comfortable yung area ng pag-aral nyo. Like, wag masyadong malamig yung aircon nyo, yung alam nyong super sarap matulog or ayun. So pag yun, bigla na-realize na inaantok na ako, patayin niyo yung aircon nyo or whatever. Basta wag kayong matulog. Ayun. Matulog kayo ng maaga night before para hindi kayo makatulog sa klase. Oo, bawas-bawasan nyo na yung paglalaro nyo. Tama na matulog ng 1, baka 2. So, huwag natin gayahin si Ringen sa mga pinagagawa niya. So, next question. Ako kasi, swerte naman ako na may wifi kami. Tapos may backup pa ako na mobile data sa phone ko. So, ayun, pag biglang unstable yung net, which happens a lot of times actually, tatry ko na i-hotspot na lang yung mobile data ko from the phone to the laptop or sa mismong phone na lang ako sasali ng call. Pero kung syempre hindi naman lahat may ganon. So, usually, pwede rin gumana is sabihan mo lahat ng family members mo na off nila yung wifi nila. Tapos para ikaw lang yung gumagamit ng wifi. Para mas malakas yung signal mo, di ba? Pero kung wala na talagang magawa, ayun, you can just ask a friend to take down notes for you habang wala ka. And you can also chat them na para sabihin sa teacher na, ayun nga, na wala ka dahil wala kang wifi or anything. And additional siguro, yung Wednesdays nga natin is free for academic consultation pag wala tayong ibang activities. So, you can, kunyari may na-miss kayong class, you can just set an appointment with that teacher so that you can ask them what happened during that class. Or pwede nyo yung i-email na lang yung teacher actually. Yan. Pag naging unstable ka or nadidisi ka sa I'm not sure sa St. Stephen's if ginagawa nila to, pero sa UST kasi nire-record yung sessions and nagiging available siya after nung class and pwede namin balikan. So I'm not sure if ginagawa to ng St. Stephen's, pero siguro you could ask your teachers to record since Gmeets naman and may recording naman sila. Pero if ever man lang nagloloko siya, doon ako umaasa sa recording. Kasi hindi na ako gumagamit ng mobile data since it's very expensive. Lalo na puro videos yung inaano namin.
pinapanood. So, ayun. Or you can also tell your prof beforehand na you have unstable internet and usually naman naiintindihan nila tapos sasabihin lang naman nila sa'yo na tanungin mo yung kaklase mo for notes or minsan kung mabait sila, nagsasend sila nung PowerPoint na ginagamit nila, ganon. So, ayun, minsan they can send you resources so you don't miss anything and ayun, you can always catch up by asking your classmates. Oh, so ang madalas naman is after the session, nagtatanong yung prof if you have any questions. So do not be shy to ask kasi syempre, ikaw yung natututo. And you'll only learn more if you find answers to your questions. Or minsan, if it can't wait talaga, you can leave a question sa chat box. You can chat na parang, ma'am or sir, I have a question po, ganon. Something like that. Tapos isunod niyo yung question niyo. Tapos make sure you ask it respectfully kasi I'm sure teachers appreciate the questions they receive kasi at least they know na you want to learn more and curious ka. And ayun, nakikinig ka talaga sa klase. Ayun, same sa sinabi ni Kelsey, wag mahiya na magtanong sa teacher, ganon. Pero syempre, wag nyo rin i-bombard yung teachers ng questions kasi syempre may sariling buhay din sila. Kasi alam ko last year, nung 4th quarter, alam ko may sa amin na parang galit na teacher kasi parang spinam ata siya. So, ayun, wag niyo yun gawin kasi masama talaga yun. Adding to that, di ba, sa St. Stephen's, may sinabi na quiet hours. So, yun yung hours na dapat ni-respect yung own time ng teachers. So, bale, from 8 to 4 lang ata kayo pwede mag-email ng teacher or 8 to 5 ata. So, ayun, as much as possible, within that time frame lang kayo magtanong. Or if you really have to ask a question, pwede kayo magtanong outside of those hours. Pero wag nyo i-expect na i-answer nila agad yung question nyo. Kasi nga, they have their own lives din. Lalo na pag lahat kayo naka-video off, medyo unsettling sa teacher yan kasi kausap lang nila yung camera. And sure akong, gusto nilang magtanong yan gusto nilang malaman if may magtatanong kasi online teaching is hard as it is. Tapos pag walang nagtatanong, mahirap. And ayun nga, please be mindful sa time na ini-email niyo yung teacher kasi hindi lang kayo yung section na handle nun and hindi lang rin ikaw yung nag-iisang student. Malay mo, 4 na section yung tapos may iba pa siyang batch na handle. Tapos wag niyo talaga i-flood yung teachers kasi not only does it distract the class, lalo pag during sessions wag niyo i-flood yung chat box kasi it distracts the session tapos na puputol yung klase and nawawala yung train of thought ng teacher para lang tapos masasaway ka pa dahil flood mo and very disrespectful siya. Add ko lang sa sinabi ni Rainiel. So, usually naman, yung teacher, nagtatanong sila, may question ba kayo? Ganon. Like, paulit-ulit yun usually sa dulo ng class. May question ba kayo? May question ba kayo? Should we move on? Ganon. So, pag sinabi nila yun, mag-chat lang kayo. Wag talaga kayong mahiya. Yan. Limited budget. Sure naman ako sa Smart, Globe, Sun. Meron sila doon yung 50 pesos. Gigasur 50, GoSur 50. Hindi ko sure, iba-iba lang yung pangalan pero siya, na-try ko na siya once sa nung half a term gamit ko. 1.5 open gig yun. 1.5 open yun to any and natipid ko siya for a week. Usually nakaka 100 pesos ako per week. Kasi hindi naman ganun kadalang yung namin. Pero, pwede nyong gawin yon yung 50 pesos or yung 99 pesos na nila. Kasi nakakatulong rin yun. Pero, make sure lang na hindi nyo siya gagamitin for social media. Well, okay na yung social media. Pero, wag nyo siya gagamitin rin sa games kasi kumakain na rin siya ng band ng data mo. And if manonood ka man ng video, make sure yung siya, related sa academics. Kasi, isa rin yan sa yung videos, isa yan sa malakas kumain ng data. Lalo na pag tinasa mo pa yung quality, let's say nasa 144 yung video, pero since maarte ka and gusto mo HD, nilagay mo sa 1080p,
nako, mag-expect kang hindi mauubos yung video mo. Lalo na pag sabi mong kahit standard yan 10 minutes, mauubos yan. So, ayun, isa rin to. Ayun, tama si Monica. Malakas mag-download rin ng resources. Lalo na pag sa code, yan. Sa code, sa ML, yan, may bagong update, may bagong map. Please, uninstall nyo muna yung mauubos yung data nyo. Makikita nyo kung gaano kalaki yun. May nakikita, game resources minsan nasa 350 MB yan. Halos mauubos na agad yan. 1/4 natin na shave niyan. Kaya please, control nyo muna yung paglalaro nyo pag limited yung budget. Wait, sorry. Dami ko kang ina-add kanina pa. Add ko lang dun sa sinabi ni Rainiel. Alam ko may ibang phone yung may auto-update sa apps. So, dapat turn off nyo yun kung nagsasave kayo ng data. Kasi malakas kumain ng data ang App Store. So, ayun, off nyo yun. And may option din. So, sorry. Go lang, sige. Go lang. May option din sa cellular data sa iPhone. Yung piling apps lang yung pwedeng gumana pag naka-on yung cellular data mo. So, ayun, i-customize din na lang doon. I-off nyo yung sa Netflix, yung sa COD, ganun-ganun. So, para magamit nyo lang yun pag may wifi kayo para hindi siya kakain ng data. So, ayun. So, during this time, it's really hard to stay positive. Lalo na di natin alam kung hanggang kailan natin ito gagawin. Pero I hope we could take this time to enjoy learning at home. We can look at the positive side na we don't have to go through the hassle of commuting to and from school. For others, na gigising ng maaga ng 1 to 2 hours before classes kasi need pa pumasok. Pero ngayon, since sa bahay lang, mga iba sa atin, 5 minutes before class nagigising or mga iba nga, 1 minute before class pa nagigising tapos mag-on na lang ng laptop or ng phone. Tapos ayun. And since a huge chunk of our time na rin, we used to dedicate for staying in school and all, nabawi natin ngayon sa online classes, we have more time for ourselves and more time to do our quiet time and devotions. I know and understand that online classes are tiring and minsan ang daming requirements pinapagawa sa school, but I hope we do not forget to do anything for God. And our challenges right now are mere obstacles, and it is God's way of testing our faith. So we should always pray and ask for His guidance. Siguro, kahit na mas focused yung online learning sa assessments, assignments, projects, I think it's still best to try to focus on learning instead of just doing the requirements for the grades. Kasi naranasan ko na yung last year, na pinapagawang paper, tapos throughout writing the paper, ang dami kong natutunan. Kasi topic din yun na super like ko. So, ayun, may natutunan ako doon. So, ayun, just try to have fun while learning. And alam ko, hindi siya applicable for all kasi nga, syempre, yung iba, hindi naman okay yung learning environment sa bahay. So, mahirap talaga. Pilitin mo sarili mo mag-have fun while learning. Pero ayun nga, if kaya, have fun. And ayun, follow the other suggestions na na-mention namin kanina para, ayun nga, you can be excellent at home and you can do all that for the glory of God. Eto kasi may tendency na inisip natin, forget online classes, assessment lang assessment. Ito, pasa ka, gawa ka ng gawa ka niyan, 11:59 deadline, gagawin ko to, pasa. Puro assessment and parang nagiging robot tayo. Be sure na be conscious when you're studying. Hindi mo siya ginagawa lang para ginagawa ko to para makapasa ako or para makagraduate. Gawin mo siya parang to really experience kung ano yung kasi this is the time na hindi tayo spoon-fed na ito yung ganyan. So more on tayo, self-study. So be sure to enjoy the process na. Pero syempre, iba-iba rin naman ang circumstances natin and hindi rin mahirap rin i-absorb yung information pag, let's say, sobrang disturbed, wala kang workspace or tumutulong ka sa mahirap talaga siya. And siguro, para sa mga people na ganon, I hope na, you'd be able to find a time talaga to set aside sa studies and parang kausap mo na family mo na,
eto, mom, dad, eto yung time na mag-aaral ako or eto yung time na schedule ko. And also, as Kelsey said, make sure to instill that discipline to, since control mo yung time mo, you could always do your quiet time and Bible study. So make sure to instill that habit. Kahit sabihin 5 minutes a day, 10, just to build that habit na makapag-quiet time ka in Devo. Best time. Para sa akin, it's always 6. It's better to start the day early kasi ang hirap, please huwag kayo magpuyat. First of all, huwag kayo magpuyat kasi kung nagpuyat kayo, tas late ka nagising, doon na magre-revolve yung day mo. So let's say 9 ka 9 ka nagising, gabi ka ulit magigising, tas magpupuyat ka, magiging cycle siya. So yun. Make sure to start the day early para you can get to do more work and tasks. As follow-up ni Christian, how would you deal with asynchronous classes if you're a night owl? If night owl ka naman, it's better to, sa akin ako night owl talaga ako, pero yes, aminado ako, 4 to 5 hours lang tulog ko every day. Kasi natutulog akong 2 o'clock. 1 to 2 o'clock, tapos nagigising ako 6. Ganun ka to. Huwag niyo ako gayahin. Sobrang toxic nung lifestyle ko. And sobrang puyat na ako. Lagi akong caffeine hydrated na ako. If night owl ka, it's better to, siguro start ka sa gabi kung kailan mo feel. Pero make sure na hindi yan sobrang late. Lalo na pag may synchronous session ka the next day. Kasi usually, alam mo naman natin, 7 a.m. yung classes mo. Sasabihin mo, night owl ka pa. Tapos, ayan, pilit ka, 3 o'clock. 3 ka matutulog, nako, may chance kang hindi mo maabutan yung online classes mo. Tapos if hirap ka magising ng maaga, set an alarm, tapos make the alarm as obnoxious as possible. Tapos ayun yung ginagawa ko, sobrang pangit nung alarm sound ko, sobrang lakas, tipong mga rock songs. Pero yun, suggest ko 6 o'clock. 6 magsimula yung day nyo para lang to get the day started well. Para magawa mo rin yung preparation. If night owl ka, start the day at 6 p.m. if gusto mo. Tapos make sure to sleep early lang. Pero wag naman sobrang, tipong 5 a.m. ka matutulog, tapos class mo 7. Please, maawa ka sa sarili mo. Add ko dun sa sinabi ni Rainiel. I will share my personal experience pagdating sa sleep schedule ko. Magulat kayo sa sleep schedule ko. Actually, wala akong sleep schedule. Minsan, after ng synchronous classes, mga 4 p.m., 5 p.m., nakakatulog ako. So, dapat, lang yon 15-minute nap. Nag-end up, nakaka-6 hours na ako ng tulog. So, mga 10 p.m. ako nagigising, gano'n. Tapos, magiging gising lang ako hanggang mga 6 p.m. Tapos, 3 a.m. pa ako matutulog. So, super, na talaga yung sleep schedule ko. Nangyari na rin sa akin once, natulog ako, mga 7 siguro. Tapos nagising ako, 2 a.m. Tapos after nun, di na ako makatulog. Synchronous classes pa naman nun. So, from 2 a.m. hanggang 4 p.m. gising ako. Tapos pagdating sa last period, as hindi ko na kinaya, nakatulog na ako. Ayun, wag niyo ako gayahin. Kasi ngayon, mas umayos naman na yung sleep schedule ko recently. Like, mga 2 days ago. Just take naps pag hapon. Pero wag yung magiging 5-hour nap siya. And dun sa question ni Johan kanina, what time is best for asynchronous? Like, what time ka magigising? Akin, i-partner mo na lang siya with the given schedule and yung time na nagigising ka for synchronous classes. Kasi, yun nga, mas okay if consistent yung sleep schedule mo. Hindi katulad nung sa akin. Thank you. So, ako naman, sagutin ko muna yung what time do you suggest students to wake up. Ako kasi, basta naniniwala kasi ako na parang basta pag walang synchronous classes or basta walang pasok, isusulit ko na yung lahat ng tulog na kaya ko sulitin.
So, usually, mas late talaga ako nagigising pag walang classes. Pero ang magandang oras talaga para magising for asynchronous classes is for me 8 o'clock talaga. Kasi, fun fact lang, mas active yung utak nyo ng umaga kaysa sa gabi. Kahit na inaantok kayo sa umaga, basta bagong gising kayo, fresh utak nyo, mas kaya nyong mag-absorb ng mga info pag bagong gising kayo. So, ayun, I suggest 8 a.m. magising na kayo, start nyo na araw nyo kasi it's better to finish early than late. Kasi, kaya kung nag-start ka ng 8 a.m., higher chance na matatapos mo siya, kunwari, mga 2 p.m., ganun. So, you have the afternoon for yourself. So, pwede ka maglaro, pwede ka matulog, extra tulog, ganun. So, for the question naman ni Christian, if you're a night owl, ako kasi night owl talaga ako. So, for me, natutulog ako pag walang pasok, natutulog ako 5 a.m. Pag may pasok, natutulog ako 3 a.m. So, night owl talaga. So, huwag niyo ako tularan ko. Sobrang pangit talaga ng sleep schedule ko. Pero kasi, minsan, mas kaya ko talaga mag-aral pag wala ng araw. Kasi, tulog lahat ng tao, tapos walang distraction. So, mas kaya ko talaga mag-aral ng gabi. So, how do you deal with asynchronous classes if you're a night owl? As much as possible, ayusin nyo yung sleep schedule nyo, huwag kayo matulog ng late. Try nyo unti-untiin i-adjust na paaga kayo ng paaga mag-work. And ayun, usually naman kasi yung night owl, yung mga night owl tulad ko, parang pinipili ko lang naman sa gabi matulog, sa gabi mag-aral kasi ayoko ng distraction. So ayun, self-control din na na huwag kayo masyadong ma-distract, parang if you're studying, keep away from messenger or yung mga social media, ganun. And, ayun, focus lang talaga. Ako may dadagdagan ako sa question ni Johan. Ewan ko kung may niwala man sa akin o hindi. Pero tulog ako 10 a.m. every day. Kasi 10 a.m. tapos gising ko mga 5 o'clock, 5:30, 6 a.m. Kapag classes, yung tinesting out ko yung first day of class, nakatulog talaga ako. As in, orientation, nakatulog ako. Pagising ko, orientation 1 o'clock. Pagising ko, 6 o'clock na. Nagulat talaga ako para nangyari yun. Tapos, kaya, ang ginagawa ko everyday, pag 6 a.m. nagigising, ay exercise. Kasi, pag nag-exercise ka, yung katawan mo iinit. Tapos, parang mawala yung antok mo. Kahit mag-jumping jacks ka lang, o kaya stretching. Ako kasi personally, do 30 minutes jogging a day, every day, para di ako makatulog. Kahit sa asynchronous session, nagigising pa rin ako ng 6 a.m. kasi yung mga teachers, madalas nagpo-post ng email yung mga maaga. Kaya dapat lang handa kayo. Kailangan talaga para ma-manage ang time nyo with studies and relationship. Kailangan yung mahanap yung ka-relationship, yung may intindihan kayo na parang you have to have time to study, you have to have time for yourself, and hindi puro siya na parang, or minsan kung mas effective para sa'yo, usually parang study together, parang minsan pwede kayo mag-call, tapos parang minsan kasi pag tinuturuan mo yung tao, parang mas na-absorb mo yung lesson eh. So, pwede mo siya turuan or pwede kanya turuan. Parang dito parang mutual relationship na parang nag-gain kayo, parang nagbe-benefit kayo. Ganon. So, ayun. Basta, alahanin nyo lagi studies first. Bawal yung relationship muna. True yung sinabi ni Kelsey na dapat nagsa-study together or like work together. Pero sa context na personal relationships na friends, it's also good to have study groups with people. Yung may messenger group chats kayo, tas bigla lang kayong magtatanong. So parang bigla kayong doon magtutulungan for schoolwork. So ayun, medyo bonding na rin siya as friends. Tas nag-benefit pa kayo kasi ayun nga, nakapag-aral kayo together, natuto kayo together. And yes. Make sure to check up on your friends, lalo na this time in quarantine since we all know morals down and hindi natin alam anong pinagdadaanan nila and stuff. So make sure to check up on your friends. Like, let's say,
chat them like a week or biglang chat lang kayo biglaan kasi some people really appreciate those kind na bigla-biglang kinakamusta sila kahit well, in my experience sa UST ganito kasi yung culture namin, kahit hindi kami pala usap or hindi close, we spend the time, kunyari, naglalaro rin kami ng nagsaset kami ng time para maglaro. Like, if alam yung Among Us, naglalaro kami nun every night, every night or every other night. Tapos, lang kami, hanggang naglalaro kami, catch up kami sa chat or sa Discord if ginagamit nyo yun. Singit ko lang din, before you check up on your friends, check up on yourself first. Na alagaan nyo muna sarili nyo bago nyo maalagaan nyo yung ibang tao. Yun lang, mental health reminder. So pagdating sa family, I think you also have to spend time with them. So, going back to yung excellence at home last week ni na Kristen, ayun, you should be excellent at home and do stuff sa bahay para makatulong ka din to your family, ganon. And also, hindi ko alam kung nag-a-apply to for everyone, pero kasi sa bahay namin, pag dinner or pag may meals, mas okay pag magkakasama kami lahat. So, I think okay din yon na you eat together. Kasi medyo, kakain ka na nga, nakabond ka pa with your family, di ba? So, hitting two birds with one stone. Yeah. So, ito yung mga reflection questions. How are you making the most out of your online learning experience? What problems have you recently encountered? Did you overcome them or are you still struggling with them? And how can you still improve to make the most out of your online learning experience?